Good people, welcome to another show of the chat room, and it's about to go down because today I have an amazing guest. Remember, this is Hempstone Keen on all social media platforms. You can go there and follow me. And so far, I appreciate your feedback for the shows we have already done. And straight away, allow me introduce one of the super talented artist in town who is doing so well. Trust me. If you doubt me, go on YouTube and check his songs. Welcome to the chat room, GB Africa. Manze, much obliged. Manze, nashukuru sana kwa hapa. Manze, nashukuru umeinvite. Yeah. I'm so humbled ume show up. Manze, finally. Tujai kuwa na wewe one to one. Yeah. Finally. Finally, we come through. Yeah. Have you been? Manze, me have been good. I've been chill tu manze, kutulia kufanya mishe zangu pole. Mambo kama haya ndugu yangu. Najua kuna so many people wenye already wanakujua out there. But pia kuna kuna wacha niseme kuna other people wenye a few wenye wanakuona for the first time. Maybe wenye wanakuona for the first time. My name is GB Africa, singer, songwriter, recording artist, based in Nairobi, signed by Haji. Yeah. Wow. So hapo mimi muziki ukitaka kuandikiwa ngoma pia niko hapo ndani kabisa. Jingles and all those things. Tunakuchorea kabisa. Yeah. Ebu approve you are super talented. Wasikie sauti yako. Niwaambie kidogo. Bana. I'll sing for you. You guys out there, I have a new song out. It's barely haijakaa sana. Yeah, this year I dropped this song called Napagawa. So I'll sing for you a bit. Enjoy. Pokea baby haya maua, one night stand ushanizingua. Alhamdulillah nashukuru Mola juu yako we. Napagawa. Something like that. Cha tuonjeshe tu. Lazima waende YouTube. Unasikia baddest. Super talented akona best voice. Na already ukiangalia on YouTube amefanya so many songs zenye ziko na top video. Experience imekuaje kufanya this couple of songs? For me, it's been a learning curve. Because nikianza, I've always been so interested in video and stuff like that. Writing for my own scripts, the video. Hii inakusaidia una control budget ya video. Unajua pale mfuko yako inafika, pale utaki ku-overextend. So for me, it has been a learning experience from the first video. Ilikuwa imenipepeta. My first video, I was imagine ile video unaendanga uko like in a roller coaster. Yani umemaliza lakini unasikia kichwa inauma because yani things yani zilikuwa hazikuwa fiti sana. But now I can say that nime at least nimepata grasp of budgeting, ku control budget, because that's the biggest thing for video. Ndio uko able to shoot video kuendelea, you need to have unaweza nitonga inputs of farming kama soil, ni fertilizer. So kwa music iko tu hivyo pia. So lazima u understand hizi costs na jua kuzimanage, otherwise utakuwa unaumia kila time unafanya video. Yeah. Calling. When did you discover you can do music? For me, I think when I was in primary school, kulikuwa na ngoma fulani ya jua kali ile ya kiasi. So you see that time gospel was a big thing in the country. Sure. I was in shout out to Peter Kibukosia, wale walikuwa Peter Kibukosia umoja tu. Alumni hapa manze. Nilimaliza 2007 huko, so you can guess my age. So nikachukua hiyo ngoma ya jua kiasi, nikaibadilisha ikakuwa Mwokozi. Ame ni bamba. Ilishika manze. Bullying zikawacha, wasao kaanza kuona au jamaa kumbe anawe. Stuff like this. Hapo ndio, lakini really hapo ilikuwa tu unajua kwa mtu yeye ujuangi, lakini high school ndio after nianze kuitwa kwa music competitions, mwalimu ananiambia niandikie shule mawimbo. Niliandika several anthems ya shule ya clubs. Hizi clubs za shule hizi ma farmers club, sijui nini. So nikaanza kuandikia ma anthems from there. I was now like, kumbe
kumbe tunaweza compete top level. Kwanza ngona compete na Starehe na mashule bigi na nyinyi shule ndogo lakini mnaobwaga manze. Yeah, so hapo ndio nilijua anaweza fanya something. Yeah. The first recording na ilikuwa which song? The first recording actually your very first my very first it was a peace song, a certain peace organization. Kumbuka sasa mimi nilikuwa najuanga mimi najua tu kuandika. So nilikuwa naenda nikiandika, artist ilikuja baadaye. So nilikuwa nimeandikia majamaa fulani peace song hapo. That time I was living in Iceland pale Kayole nini. Shout out 1960 manzo huko ndio tulizaliwa. So that time nikaandichora hiyo and then we recorded the first song ilikuwa inaitwa Amani Umoja, something like that. So hapo ndio nikaandika my first recording. Actually sikuwa najua hata key ni nini, unajua like kuimba kwa key. Unajua mtu hata kuna some guys home wanafikiria kuimba tu ni kufungua tu mdomo yani. Kuimba tu. Hapana. You must sing at a certain frequency, at a certain tone yenye na align na skills kwa music. Hiyo song iko wapi? Hiyo song manze zilikuwa songs zako. Actually I've not recorded mwanzo wa career yangu. I didn't record a lot of songs. Because for me ni ule mtu mwenye nakuwa nimeaminingi if something I work you don't just record so many songs for no reason and then so I recorded only 3 songs. The first one was that one. That one actually we were paid. I also recorded another song for station K24. Hiyo time walikuwa na showcase ma local movies. So nilikuwa script writer bado nilikuwa naandika vipindi that time. Niko like young 2021 but unajua huko mkiwa mtaa hauna kitu unafanya. So like andika episode moja unaandika. Chochore kidogo unachora. Then at least that was my first inye nilikuwa young nikalipwa 5,000 nilikuwa naona kama ni do mingi sana. Ulisikia fiti mbaya. So from there my first recording as an artist nilirekodia Jerusalem hapo hivyo kama sio unajua Salem manze. Salem pale karibu na kwa kina msanii fulani anaitwa Jerry hapo hizo area. Wasanii wote wamepitia hiyo mtaa. Hiyo mtaa imeanzishia si kutoa lakini imeanzishia most of the artists wenye lazima upitie Salem in some way or form. So from there so nikasonga pole nikarekodi ngoma 2 nikaenda pia kama kuna mtu anajua Simba Center ndugu yangu kuna na place fulani pale River Road na kuanga na ma studios zimepangana sasa pia huko tulifika mpaka huko tukiandikia sema ngoma and then from there ndio sasa nikapatana na Ihaji. Sasa from there sasa ndio nikaanza sasa journey yangu officially ya music from there. Ulipatana aje na Ihaji? Ihaji, it was a very funny meeting. First of all, our names are Dennis. And then kuja kupatana nikakuja kugundua pia ocha kwao na kwetu is like a stone throw away. So it's like it was destiny manze. There was a mutual friend of ours. A mutual friend of ours alikuwa msanii. So vile tulikuwa tuna roll na mdogo siku moja kaniambia sikuja basi nikupeleke studio basi nikuoneshe vile vitu zinaenda. Mimi nikaishia kufika pale nikapatana na Ihaji manze. Mimi nilikuwa nafikirianga Ihaji ni Mwarabu because jina yake inasound kama Ilhaji. Kuja kutana kwa mimi ni Mluya manze kwanza waocha lakini mimi sikuwa najua Kiluya. So tuka vibe pole. I didn't record immediately. It didn't take like an year. So the first time to meet, that time I didn't even have a stable job or something like that. So it was really, really hard. Hiyo time nakumbuka nilikuwa naishi Dandora bro. Dandora phase 3 manze massive. Nashukuru huko manze tumetoka mbali. Huko kulikuwa kunoma ndugu yangu. Huko nako manze life ilikuwa hard hiyo time. So after that time, after 1 year, manze nilisave 5k mwaka mzima ndio ni record. Hiyo time alinilipia tu 5k tu ile ya kukihuruma tu yani. So nika save jamaa vile ni kama mara ya kwanza kaona jamaa anaweza. That's when we did our first song called Salamu. Ni vitu gani immediately after ku meet alikuambia you work on as an artist? Aliniambia zili change a lot in your music originality. Because mimi nikienda kwa Haji nilikuwa msanii wa raga. And then nilikuwa gospel in quotes. Nilikuwa ni wale wase tunafanya gospel lakini hatufanyi. So around that time manze nilikuwa na run circles. Nakumbuka hiyo time hata I did some songwriting sessions kwa
producer fulani baadaye alikuja ka blow up but hatuku get along well, alikuwa into Ilogos. The back way then alikuwa na studio huko karibu na Saika. Yeah, so that time akaniambia bro, jaribu kwa original kidogo, usiogope ku crack jokes kwa ngoma yako. Unajua hizo vizinye wasa wanapenda kwa ngoma zangu saa hizo ma punchline hazikuanga because nilikuwa siziamini. So first song nikafanya, akaniambia jaribu, nilimwimbia masong kibao, nilimwimbia ma worship hapo, nikamwimbia ma ragaton. So the last song I sang ilikuwa inaitwa Salamu. The last song, hiyo song utakuja kurudia tena na ngoma poa sana. Sasa the last song I sang, sasa ndio akaniambia tutafanya hiyo sasa. And then from there RK alipenda sana hiyo ngoma, akaniambia suite huyu jamaa badala kurekodi Islando mkamtua hapa hivi Kilimani akawa akifanya sessions zake huko. So from there sasa ikakuwa build on step by step. Napata msanii mmoja kwa studio kama kina Masha Mapenzi, gospel artist, unamwandikia chorus here and there. Nameless, I did for him a full song. Wasanii wengine hata sikuwa nakumbuka jina. Unajua wasanii walikuwa wengi. Ulikuwa unakanga tu pale kwa reception hivi na ngojea msanii. Ukisikia amelemewa naambiwa GB kuja. Unaingia pale very fast. Na chora mbio msanii anasema iko sawa. So that's how nika learn kuandika different genres, learn different artists, learn different things. Yani ilikuwa learning curve because unajua ukikaa artist mwenye ana record like after like 3 months or weekly, huyo ndio msanii mwenye ni mpoa. Unajua recording artist wa studio na live performance, they are two different artists, they are not the same. Live ni tofauti na record. Ndio maana unapata most studio artists wakikuja kwa studio wana struggle, na msanii mwenye amezoea kurekod kwa mic peke yake akienda live practice na yeye pia anafanya nini, ana struggle. So they are different in terms of how you project your voice, how you write. Studio you can do much more. Live there's a certain way msanii anaweza cheza instrument, hawezi like jaribu kufanya kitu kingine apart from like on that line. Yeah, so that's the differences between those two. Yeah, your lowest moment, especially when you are beginning, na ilikushape aje? For me ilikuwa like that time when nilifanya my first song. Before I did my first song, mimi nimezaliwa Islando, so crime huko ilikuwa juu sana. And then like watu huko hawamini talent, and then as in nile life too hard. Ukiona tu life maisha tu ngumu, ile unaishi tu siku kwa siku, yani unaona ile ilikuwa. And then kumbuka that time you are young, you don't have any employable skills, haujalan Nairobi. Hata sikuwa najua tao hiyo time, mwingine drop town ningepotea. So for me ni hiyo struggle ilinifanya ku options, either ni baki hapo hivyo pale niko na ni die na story yangu ishi hapo, ama nisonge mbele. So there was no other option for me. Unajua kuna msanii anaweza kuwa alikuwa na option. There are artists who have options, they can go work for their parents or do some real estate here and there for their folks. Lakini mimi sikuwa na hiyo option ya quit. Ilikuwa ni either nichukue pale itaniharibikia huko mbele ni sawa, lakini I can't quit. So sasa miangu haikuwa story na lowest moment, ilikuwa ni survival for the fittest. Yani ilikuwa you must survive. Kukuwa na option ya kugive up, kusema haufanyi. Yeah. Who mentors you? Who is your mentor? Musically, Haji made it for sure, because the first song nilirecord na yeye ukisikia hata hiyo time akuwa the Haji unamjua sahi. Hiyo time alikuwa Haji, sahi ni Haji made it. Unaget kuna difference. Kuna difference. Alikuwa Haji, unaona, ulikuwa Haji ni one, lakini sahi ni hata ukiangalia zile ngoma zake za kwanza, most people don't know ile ngoma ya Bahati ya mama kubwa kwangu mami ndio nakuimbia mama. Haji ndio alifanya hiyo song. That time hakuwa anajulikana, nobody knew him like Haji made it. So una get kulikuwa na ako kama dharau kidogo, so alikuwa anamshosho, lakini pia yeye niliona vile yeye anapambana, nikaona hata mimi manzi hakuna haja ni quit, acha pia mimi ni ngangane tu vile nangangana. Yeah. Do you intend to change your way ama your style of doing music, ama unataka kufanya ni Afro Bongo? Nimekupata. For me, vile mimi nililearn music in a very diverse setting. Na nikakuja pia ku understand the Kenyan market vile ina work. And those sijapata like a mega hit. But as a songwriter, I understand the market. The Kenyan market is fluid, inaendanga kichange. So hakuna kitu moja yenye unaweza sema. That's why unapata, like for example right 2023, there are some artists who are struggling. Top artists. Unapata mtu akona hata 500k subscribers, lakini ana struggle. Kwa nini? Game imechange
na writing yake haijachange. So in order for you to be msanii mzuri Kenya, number one, lazima ukue either when you are an extremely good songwriter, and then apart from that you have 2 or 3 songwriters who can write for you songs. So change is a must. If you sound the same over a period of 10 years, it reaches a point people disconnect with your music. Na nimeiona ikihapenia big top artists. Mse anafika mahali like ngoma mtu alikuwa anapiga meter views in a week, haiwezi fikisha hata 200k. Sasa hiyo ni hiyo. Yes, he is good. He's good in his music, but game imechange. Also amechange. Wala walikuwa wadogo wamegrow up wanasikiza Afrobeats imeleta different dynamics. So for me, the genre is not the most important. The most important is the character. Like ukisikia something signature, unajua jokes za GB ndio hizo. Whether I'm doing bongo or I'm doing mixing it with Afrobeat kidogo, the genre Kenya genre haipenyi. Like hatuna hiyo genre, tunaweza sema sasa hii nitashikilia. Una get. So you need to be fluid. Na kama utakuwa rigid, kuna mali inaweza kuhurt. Do you feel kuna growth ama improvement of Kenyan music on the international markets? And if not, nini Kenyan artist wanaweza fanya ku bring hiyo growth na kuleta hiyo competition kwa global markets? Okay. So that's a very very good question, and thank you for that question, because wase wengi wamekuwa kiulizanga wasanii wa Kenya, mbona amroll kama wa Nigeria, mbona mfanye kama. Music is not just about talent. There are different pillars of music. There is social, where the people support your music, like you have language and nini, okay? There's economical, where you earn money from it. There is in the industrial part, where you have supporting industries like videographers, talented producers. Hizo vitu ziko important. And then there's government support, that is policy. And you see country kama Nigeria, it may tick all those boxes. In Kenya, it's only the talent that is running, guys. So Nezambia, Kenya music of course may grow, but haija grow because of policies, the government na sijui wase kupenda ngoma. Kenya wamepambana. Wamepambana sana in spite of those challenges, wanaendelea tu kufanya ngoma. Lakini sasa hii imefika at a point where if all the other sectors hazitaangaliwa, we will never go global. I'm sorry to say that. Yeah, I'm sorry to say that, because I've interacted with foreign artists. Foreign artist anakuja na through one of my producers, anakuja na manager, mtu wa sound, anakuja na videographer, wamebukiwa flight bro, wameona ka West pale 5-star hotel. You looking like na hapa kunaendaje as an Kenyan artist, because that kind of money and that kind of movement hujaiona. Like 2 or 3 artists wa Kenya wanaweza fanya hivyo, lakini pia wakifanya wanajifanyia, wafanywi na mtu. You get. So yes, we can go global because we have talent. Tuangalia wasanii kama kina Iani vile wamekama unaona kama msanii kama Iani vile wamekama na pombe na nini, but you see now sasa Kenya Iani ana need ndio aende global, ni hizo vitu zingine. He needs government support. He needs it. Anahitaji better producers. Sawa. Better producers ndio are moving to the next step. Anahitaji akisonga because sahi bado hajachapa kiu songwriting, bado wako form, but along the line, down the line, anahitaji some few 3 here songwriters. He needs a good management, a better management, ndio move sasa ukimbizana nao. Na Nigerians, they have money. Me, I saw one bill for production inaenda 200,000. Hiyo ni audio. I'm like, Mungu wangu. Kuna mse wa sax uko ndani, and then these songs that we listen to and we vibe in the club, we really don't understand the technical aspect of music. Once you go to the studio, imagine mimi si musical artist, as in mimi ni mtu naweza sema humu mimi ni msenilania kwa ground, but you need technical people kwa ground, mtu mwenye ata coordinate. Unaona sasa kama Haji ako very good at it. Kaangalia the burst of Otile Brown vile alikuja na hiyo wave alikam, because of the technicality of music. Anajua mse wa sax anamwambia cheza hivi, anaambia mse wa nini fanya hivi, and all those people, they need to be paid. So if for example ukisikiza say trending songs zenye ziko Kenya, live instruments ziko kwa hizo tracks, so they sound different. Huwezi compare na Nigerian artist mwenye ukisikia track tu unasikia kuna kitu about wa Nigeria. Hiyo kitu ni
ni hizo vitu zote zimekuja zikacombine na track poa. So yes, we can go global, but the Kenyan music industry needs investment. Without investment, we will always be stagnating. Yeah. Guys, remember this is the chat room with your one and only Hempstone King on all social media platform. Na today niko na super talented artist hapa GB Africa tupiga story nikimgrill mdogo. Make sure you follow, subscribe hapo chini, comment. Na kama uko na somebody you want me to bring on board to have a conversation like this, unaweza niambia hapo kwa comment section. GB, umemention a lot when it comes to vitu zenye zinahinda growth ya Kenyan music ama artist. From your end, when it comes to artist packaging, ni nini artists especially Kenya they're supposed to work on so that wakwe competitive yani kwa global ama kwa international scene? Again, itarudisha tu back to the nini, because you can let us look artists kama there are artists. Otile Brown is a very good example. Is there an artist who ameji brand better than Otile Brown in Kenya? There's none. Style, everything, the guy is on point. But if he doesn't have a global hit. You know what a global hit means? Something like these Nigerian songs that something like ta ta ta, you can be like ta ta, something like hana like your global reach ama kitu kama like these South African guys who check out global hits like kitu inaenda Europe, like South Africa, like, you know, yes anajulikana South Africa and Africa based most, but hana like a global hit yenye inafika mpaka US, Canada, unaona area like those. So you can brand yourself as much as you want, but at the end of the day, you still have to come back to the basics. You need better sound engineers, not just one, a couple of them, and you need a way to pay them, because the sound is what carries the artist. Get? And then the artist needs a strong revenue stream, because you cannot do some things without a strong revenue stream. Pick an example of some of the videos from Nigeria. You look at the budgeting behind those videos. These guys, they don't have a cap. So like some of me hapa nasema lazima ni budget video. Them, they don't have that. Them, what can we do so that our videos look the best? Cool. So if it's shooting, for example, there's this artist mwenye alikuja recently, alishutia video yake kwa submarine, kwa warship. Unaona stuff like that. Hiyo vitu zinahitaji do, because that's what music entails. But you see, if you stifle the industry, even if ukiangalia bili na kama iko na 15%, I'm like, hata mimi najua, even if I'm an artist, but najua haitani affect, because we are not making that much for you to be taxing at 15%. So number one, too much corruption in the game. No, corruption mingi sana kwa game, radio stations, our media, even, you know, the problem is not only the media, even the people. Like the way we interact with our artists is very different. So you really need, ndio tufikia na global stage, we need proper investment, sound investment, where an investor can come from outside and say, if I invest $2 million, I'll get $5 million in 5 years. But you see right now in Kenya, we don't have that. MCSK juzo ametumia say 1,200, mimi nikapata yangu 600. So we're coming to an investor. Just don't look at music as talent. Look at it in the aspect of a business. You're telling somebody to invest in you $1 million shillings. How are they going to get their money back? And that's a big question. If you solve that question, game over. Then it's a done deal. It's a done deal. That's how athletics are making money. Because athletics, they know if we train this athlete, they run in a certain marathon, we are going to win such an amount. Nike is going to draw an investment, brand investment on them. We are going to make our money back. You see, that question does not, when it comes to a Kenyan artist, there are very few artists, less than 1%, who can actually meet those requirements. But you see, if you are 1% and then you want to grow the industry, it's impossible. That's why you see a country like Nigeria, every year they're dropping a new artist. Every year. Every month there's a new artist you've never heard of. A new artist. Yeah. Look at Kenya. An artist comes, drops a hit today. In 3 years' time, they're struggling. And then you're going to say, oh, wasanii wako na kiburi, wasanii wafanye. Kama Wakenya wanapenda foreign sana. I'm telling you, now let me give you a funny thing about foreigners. Do you know most of these foreign beats,
they are mastered here in Kenya. Me, I was shocked when a big studio, gave my producer Ihaji work to mix in Kenya, and that song played, and I was like, oh my God. So you might think that there's no talent in Kenya, yes. But other guys from other countries, they can see it. So what they do, they are outsourcing. They are Kenyans who have even left the country to go and pursue their career outside the country because it's more lucrative. There are Kenyans right now, as I'm speaking to you, who are mixing and mastering and making beats for songs that will be played in the UK. Right now, as you're speaking, in this Nairobi, but you will never hear of them. Never. What? Right now, you're speaking, I know 3 or 4 guys who do music for foreigners. And they are very secretive. They don't like, Once in a while, they get jobs. There's another one who... I imagine that's the one that I know. Imagine the ones that I don't know. There could be so many. Yeah. So you see, there's not a problem with the Kenya. When it comes to Kenya, it's not a lack of talent. It's not. Me, I always say the only thing that I fear about Nigerians are their producers. Men, their producers are monsters. But the artists, the artists are whack. They are not the best in the world. Because it's their engineers. When you hear the sound, you're like, oh my God. Even before the artist comes in, you're like, oh my God, that is a banger. Their engineers are world class. You can listen to a song, the first 1 minute. Yeah, you are like, I'm done. The artist, the intro. Have you ever seen the intro of the song by the Nigerian artist Mona Lisa? The intro, it comes in with the drums. The Mona Lisa. You just like, oh my God. You don't even care what the artist is singing. Like the engineers, they are top. Top notch. Yeah, top notch. Yeah. Are you eyeing to do something international? Not if so, what it is? Is it? Sorry. For me, international-wise, I would say maybe songwriting. I have gotten some jobs for writing for international. It's not international, because the way international market work is not the same way here. You don't write directly to artists. You don't have that connection with the artists. They are stakeholders who now you write, you pitch songs to them, and then they are the ones who are going to sell the songs if things go. So on that end, there was a song a while back of mine which it was sold to somebody in the States. I don't even remember the name. We were paid something small here and there. That was not from my producer. Somewhere somebody can just introduce me. I did a hook here and there somewhere in Karen. And me nililipwa my 20 Gs, 25 Gs. I was like, I don't know if this song will be played where, but let it just go because I just needed the money. So on that angle, I might say that won't be possible. But as an artist, you need a significant investment, not only in, not blind investment that is targeted, investment that is measured according to like the sound engineers, the promoters, the videographers. It's a whole micro environment. It's just about the music industry is not about the artist. It's about the environment. If the environment is right, it doesn't matter if you are a local. See, look at Nigeria. Some of their artists, they are just average. But the environment are right. Like they have the mass media to skuma their songs. They have the DJs to play. They have the people in the UK to push their songs on their radio. So even if an artist, you are just an average looking artist there, you don't know how to sing well, you just do where. You're go. You'll make a hit and people will say you are the best. But when you come to the ground, look at the shows they come and do here in Kenya. Some of them, they're not the best. Because you're looking like, kwani? Kumbe the sound engineer ndio anajua kutengeneza mtambo. Guys, this is the chat room. Remember to follow and subscribe, comment, give your opinions, your thoughts as we continue to improve the show. And today, mesikia niko na GB Africa. Make sure pia umeenda huko kwa social media, umemfollow, umesubscribe music yake, umeshare, umemake sure wasanii wetu wako sawa. Now, GB, najua there is no parent who doesn't like any of her his kids. Which of your song yenye ina stand out for you, yani uliandika hadi wewe mwenyewe ukafeel you have done justice to this song?
ama songi gani yenye of the songs you've done iko on loop? For me, I would have to say Mariana. There's a song of mine called Mariana. There are two actually. But Mariana is the one that I will pick because first I had to go on Google and Google a foreign language. Unajua mimi ni msewa ghetto. Just imagine using Google sound kusikia. Okay. Then you're putting down on your music. Even the style was different. I really pushed myself without changing the way I do my music. It was a very different. For me, Mariana, hands down. I know there are songs that people will like more, but for me, it was like I never. If you listen to me 6 years ago and you listen to Mariana, you will be like, hey, uzama mtu amemwandikia, because it was completely off the rails. It was not my style. It was not the way I deliver I sing. The punchlines were the same, but in terms of like nilisikiza niwa like manze hapa hivi nimeandika kitu. Mariana for me was justice. Hapo na nilifeel nayo. I went to hiyo international thing unasema hapo sasa nilifikisha. What were you going through ama what was in your mind ama why did you decide kufanya hiyo song ya? Mariana was a song I wrote for this Chile. You know these stories of Chiles who you're dating a Chile who's beyond your means in terms of kimfuko. So it was one of those cases. This Chile had a very serious had a very serious case. You know, I dated this Chile who was coming from a let's say a better family than mine, and I reached nikapatikana na hurdles, and then that's where I knew like wow, kumbe vitu zingine not as much as you want them, as much as you love somebody or you think you love them, there are other factors that influence love. So this song was just like a release for writing for it. It was a sad story song for me, but the way I wrote it, for me it was a happy song because I was telling this girl that even if things ended, I still appreciate what we had. So that was like the song. So that was not in the song. Me and the one who knows. So niliandika song ya mapenzi, but for me I knew that this song, what it represented was this. That's why it was so passionate. That's why I put in so much effort in it. Yeah. Alijua. Of course alijua. But it was a story. Reaction? The thing was, the parents were a bit influential. So I ran into some troubles along the way. Sasema ni gani? But there were some troubles. You see, somebody who has money has means to hurt you and harm you in ways that you have never imagined. Unajua unaweza kuomeka kwa nyumba unasikia mtu anakupigia simu anakuambia nakuona. Nakuona uko pale Kilimani. Wewe singe uko fifth floor. Imagine ni mtu mwenye hujui. Tuachie hapo. So ilikuwa hivyo, mimi nikasema mimi ni msewa ghetto manze, mimi hakuna kitu siwezi survive. Nasema for me I don't believe that kuna kitu itakama nisi survive emotionally. So mimi nasema kama ilienda, let me continue with my life, vitu zitakuwa poa. Yeah. What could you be doing right now if it were not music? Yani tuseme kama sasa ungekuwa unafanya muziki. For me, I will still be doing something related. I will be an actor. You know, I used to be an actor before msanii. I used to be an actor. I appeared on a few programs. That time, I was so young and people didn't like. As in career yangu haiko blossom vile nilikuwa nataka blossom, but I was an actor. I was also a very good scriptwriter of vipindis. So these vipindis, we used to sit down in a room. There was a guy who used to know how to structure the format. So us, we used to give them the stories, we write our part, and then he edits, he tells us, why is this plot going? Why are you doing it like this? And then now, for me, I will be doing that. And that for me, it would have been like prime for me. The acting bit was... But again, mimi sasa ni ule msemo matalanta ziko mingi, so huwezi jua ni gani ungeangukia. So ningekuwa futa, nilikuwa nacheza ligi ndogo, so pia ningeingia football, ningekuwa bado manage tu bado. Nilikuwa sprinter, nime sprint professional level by the but nikashindwa ku clock sub 10 ni sio rahisi. It's not an easy job. Unajua watu wanaonanga mtu akifanya tu hivi unafikiria ni kama ati una zizi.
I tried marathon, but marathon was like kutana wakale sio mchezo, my friend. Wakale si jokes. If you have never run a marathon, you know, people always see marathons being run and they're like, who you? Me, I tried one time. Why? Congratulations, Faith Kipia gone manze, for your world record. Me na kushow, big up to the greats of Kalenjin for running the marathons. If you've never done a track event, just know it's not what you think it is. It's like trying to, I don't know, it's like somebody pulling blood out of your body. It's that hard. And you imagine somebody's running 2 hours for something kilometer, bro. Let me stop imagining, because I'm sure it's not an easy job. It's not an easy job. Now, GB, at what point will you feel now hii career ya music it's working for you? Will you feel yani ni point gani will you feel now things are working for me? Na ilikuwa wapi na ulikuwa ni when? For me, it was 2019 when I released that song Fire, Ananipa Joto. One of my favorite songs. That time, for me, it was all-time high. I've never felt so comfortable like that in my entire life because number one, the money was there. The money was, I remember that time, that song, I paid everybody and I went home with an Uber without mtu kunidai. Unajua vile that is difficult for an artist but to do that when you were starting out. That time the money was there. I was making the money. The studio, everything was popping in the studio. As in, everything was working for you. Everything was working for me that time. That's the time for me. Even that time I made actually money from music. I really, you know, they were skinga tu pesa ya muziki. Sasa huko ndio nilionea kwa macho. Nikuna like, aya, kumbe mtu anaweza ndona hiki kitu. For me 2019 was, man, that was a good year. That was a good year. Ulifeel aje kushika hiyo pesa ya muziki? Mimi nakushow ilikuwa tamu. Ilikuwa tamu. Which event was this? Actually, it was not an event. It was songwriting. So, studio nikiwa na Haji, nilikuwa acha siku aniyo do kwa studio Haji, other artists. So, unajua wasanii tu upcoming and then I found some 3-4 upcoming artists who really had the tunes. You know, unalipwa ngoma unalipwa 30k, 40k, 50k. He was like, we unasikia hiyo pesa ya uzito kwa mfuko, unaenda nyumbani na 100k uko like, hey, huyo ni mimi. Huyo ni mimi. Unafika pale hiyo nyama. Hiyo wekelea. Bro, let me tell you. If you've never had money, you'll not understand why. You don't understand what I'm saying. Let me tell you, just look for money, bro. Because money opens doors. Because at that time when I had those two tunes coming in like that, and then the good thing for me, I bought something that at least it inside here. I bought my boda, my moti, a nice one, my do they say team senke ndio sisi. At that time, so I decided to put that money down on something that at least help me in uko mbele. Ukiona sasa hiyo. Na sasa hiyo imenisaidia because mimi public transport ya last time nilitumia public transport ile like kudependia hata sio time, it was before that nyuma because tayari nilikuwa na senki mse. So it was like 6-7 years ago. Mimi nasikianga tu 30. Kuna mimi nikienda kwa stage sijuangi wasona nalipa pesa ngapi kwa gari, lazima niulizie huo wanalipa ngapi bro. So ndio nijue manze. So mimi sijazoea na unajua time ndio when you get money as an artist usipige sherehe. That's the thing that mimi nililearn that time because imagine si ati nilipata do mingi, maximum maybe like 200 Gs from earning zero. So if I had misused that money, sahi ningekuwa nalia because sahi ningekuwa nikitaka kukam session kutembea, nikitaka kukam wapi kukanyaga, lakini sahi na nikitaka mahali mafuta ya sotano very fast. Mimi nimefika bana. GB ni artist mgani una admire so much kwa local scene na international? Okay, for me, I always say me sinanga internationally, sinanga icon of music international because for me inakuanga tricky kidogo because as a Kenyan artist I can only look at something who I can see. Nione ule jamaa manzi amekuja hivi, naweza sema Otile Brown, naweza sema Iani. No, those are the guys that niliwacheki wakikonka na wakisonga. Unaona, so like hao ndio sana naweza sema ule msanii nilimcheki akikam. Hata kuna wasanii wengine niliwacheki wakikam
from afar like kama kina Nadia, unaona session zao unasikizia tu pale kwa corridor uko like si rahisi haja akipiga mavitu. Mimi that's what I love. Vitu zenye mimi nimeona siwezi kushow kitu yenye msemo mwenye ako majuu kwa sijui maybe alikuwa drug dealer ndio akapata do yake ya kumake muziki. Mimi naweza kuambia ule msemo mwenye nimemwona kitu kwa ground naona ule msemo manze Nadia alipambana to his best of her abilities. Yani for me the favorite is Otile Brown because he really tried. I can see ame set bar for everybody in the game kwa industry ya Kenya. Hakuna msemo mwenye alicheza game vile Otile anaicheza. Hata kama Ose anasema hayuko vile alikuwa ama iko hivi. Hakuna mse hata sasa hivi tunaongea. Sasa hivi si kuna wase wako na economic hardship. Nani anatoa mangoma sasa hivi? Ni Obizi na drop ngoma akijisikia. Una get so una get hiyo ni flex sababu imagine msanii mwenye ana drop ngoma akijisikia. Hadi hana dictation ya sijui economic hardship. Si hizo story ya jui. Ana drop ngoma akijisikia. So niweza kushow bro hapo hivyo itabidi ulan manzi. Hata hao wasanii wengine wa tops unacheki wa drop mangoma na ujue manzi mzee baba ana uzito. Mzee baba ana uzito. Economy ndio. Kila tambui economy. Economy. Have you ever gotten into any trouble? Yeah, I got into some trouble. What was it? Ilikuwa hiyo story ya KRG ule wanamtanga sijui KRG the Don. Ile siku alibahukia actually si alibanga ni Aroboy. Aroboy ndiye alichukua hiyo fire akapeleka place kadogo tu. Lakini mimi nikaamua kumpiga copyright strike. Then what happened? Nilikuwa natafuta tu kila mahali huko Kilimani na huyu jamaa ako wapi huyu jamaa ako wapi huyu tunamtaka tunamtafuta. Nilipigiwa simu na wase wengi. Mse stranger unajua wewe ukifanya sio mpaka ma DJ wenye hata hiyo time wako wananisupport musically. DJ ananipigia simu big DJ ati wewe unajua unafaa utoe hiyo compressor kama like nigga wewe hata unichezangi unanipigia simu aje. Now how did it end? Unajua sasa mimi niliona unajua kwa vita inakuanga mtu mwenye ako na doni anaweza sustain vita. So again pia si ati alinirob kitu kubwa sana. Unaona mimi naweza survive. Sasa unaona mtu kama KRG sio artist. Apart from kiki na drama he cannot go into the studio and come up with something na hizi fanya unaona sasa for example sasa if I tell you guys do you agree KRG is not an artist? Ingia hapo kwa comment section mniambie. Let me give you a test kwa soko home. Sasa nataka ukiona hii video imba chorus moja ya KRG. Imba saa hii. Bro utamaliza. Hakuna haijulikani, hayuko. Lakini in terms of kiki ule msee anaichapa. Ule msee anaiunderstand. Angekuwa tu na talent ule msee angetoua. Wallahi billahi. Angekuwa na hiyo talent hiyo ya muziki. Hakuna msee angetouch KRG hata Obizi angekuwa down. Ni shida tu ni Mungu hawezi kupea kila kitu bali ni matalanta. Ukipata na KRG sasa unaweza kumwambia nini? Ukikutana na KRG sasa unaweza kumwambia nini? Hakuna. Yes anapiga shughuli yake mimi napiga yangu. Because kumbuka KRG ni msemo mwenye ako high up in the society kuna vitu na do. So hata ukijaribu kumwongelea anasemanga kicheko ya sijui maskini ama inasemanga the greeting of a poor man is mistaken for begging. So watu kama hao si ati msemo mwenye atakuwa hata usia vile yubonganga kwa internet na ni vile yubonga mbaya. Sio msi ati mnaweza kana chini muongee naye kitu yote. Hata si hata sije kukutana naye ni vile hajaijua ni mimi. Hii Kilimani hii tumeshaikutana naye mara 2 mara 3. Hata kina hajaijua ni especially ile siku nilikuwa nimecooperate hiyo song tulikutana naye Kileleshwa. Hakunicheki. Mimi nilimcheki. Na iko like uniga na nitafuta. Na ndio huyu unamuona hapa. But eventually uliamua mimi niliamua tu kuisare kona hiyo it makes sense. Unajua at least ingekuwa ni cooperate kwa mtu kama Obizi huyu at least ungepelekana mahali lakini sasa mtu ana talent ndugu yangu mnabishania nini? Okay, the best advice you have ever been given and who was it and how did it change your how did it change you? For me the best advice I was given is usitegemee muziki pekee. That for me worked because even when financial hardship may come
inanigonga differently na ule msemo mwenye alikuwa ametegemea muziki 100%. Hata vile corona ilikam, si ati pale kwa kuna hardship, napitia hardship hata saa hii, but ni different angle because nilitolewa one source of income, lakini at least niko na another one naweza tegemea as I push through. Hata naweza shoot video. Unaona sasa, kama for example hii mwaka mimi nime drop video, mimi wale marafiki zangu najua tunafanya nao muziki, wengine hawaja drop video. That tells you that Kenya ndio usurvive kama an artist. Usikuwe just an artist, become multi. Jua vitu mingi, piga madeal kama unaweza piga. Kama unaweza uza shamba mahali Karen, uza shamba upate commission. Kama unaweza uza supply tender mahali, supply tender bro. Usi worry about Kenya msi atasema, because at the end of the day mimi kuja kama kuunda about the music industry ya Kenya, you are really alone. Uko peke yako by the way, mtu asiwe kudanganya. Wewe ndio unafaa ujitegemee. Usiwe mbudanganywa na mtu ati kuna mtu atakuja kuinua kubebe. Yani ni labda mashuga mama ndio anaweza kuokoa. Lakini you are really alone. Yani wewe unafaa ujue mimi najitegemea. Ukisema ati unangojea mtu mwingine akuja kuokoe ama kuja kufanyia audio ama kuja akupush, my brother, I'm telling you, hata mtu mwenye unamtegemea pia yeye anategemea mtu mwingine. That's the reality of the Kenyan game. So mimi ndio niliambiwa diversify, try different things. Na mimi unajua mimi ni msee wa ghetto, mimi sikuenda mashule poa, sikuenda like higher education, so nili have to learn mapema kupiga hustle here and there. So fanya biz, fanya vitu tofauti, hata ende work siku moja, ndio fanya kitu hujaifanya. Hivyo sasa utajijenga in the sense that hata moja ikianguka unaweza angalia uone, sinaweza enda niuze ile shamba pale nipate hata kama ni 1,200. Yeah bro. Tuseme if you get a chance to change anything kwa industry, juu umekuwa huko for quite some time, kuna very big ama huge experience, what could it be? Maybe the first thing naweza taka kuchange ni airplay. That's the only thing naweza change. That's the only, hata bila pesa. That's the only thing naweza change. Naweza push more local content, naweza push more serious artists, because sasa tuko na wasanii wana break, unasikia Kaveve, Kazoze. I'm telling you bro, msanii haizi enda kucompete na any Nigerian artist bro. Let me just tell you the truth. I love the lady. Hata mimi nilikuwa nacheka na furahia mpaka nimesubscribe channel yake, but mimi as a mtu mwenye nimesomea nimeona the technical side of music, I can tell you for a fact yeye na producer wake hawezi survive hata tena Nigeria mbali. Hapa Tanzania wiki moja hawezi toboa. Kwa sababu tumependa sana mediocrity Kenya. So wase wetu wamejuanga muziki zetu zinakuanga kama hizo. But bro, Bridget Blue, Jerry Ogalo, Alfajiri, Vijana Barubaru, yani kuna wasanii wazito Kenya bro. Wale wakipewa airplay leo, hata Ubizi anaweza struggle huko juu. Nakwambia ukweli, hata struggle. Wakipewa bro, mimi Ubizi ni boys wangu, lakini namwambia Ubizi anaweza pewa compare Kenya. Anaweza pewa compare. Pia yeye ni mzito, lakini anaweza pewa compare. Sauti Sol wanaweza tingizwa. Kuna groups zenye zinaweza kuwa better kuliko Sauti Sol. Lakini because our say come up after a year or two, like look at a group like Elani, very textbook example. Welcome wakatoa mega hits, aja mwa walikuwa fike Sauti Sol, kwa the next group tumetuma international. What happened? Ijazie tu kuliendaje. Na unajua hiyo kufade watu wajua. Unajua kila hata unajua ndio hii glass yanguka hapa chini, lazima nijiulize hii glass iliangukaje. There are reasons, and those reasons must be addressed. Na zisipo address watakotoka kujanga hapa hivi tunaimba. For example mimi niambia mimi sitaka mtu wangu kuwe msanii. Because yes namwambia bro wewe. Sina mtu hivi by the way, lakini nikikuwa na mtu hivi naweza mwambia bro wewe ndio usome bana. Do something else. Hii ifanye tu kama kujibamba. Na pray to God asiyepatia mtu wangu this talent. Aishi tu kwangu. Because na understand the burden of kucarry music. It's not everybody cup of tea. Kuna waseita inenanga mpaka inawa destroy. Mimi najua, I know personally of 2 people who mmoja aligo crazy kabisa, akachizi kwa sababu ya vile muziki ilimpeleka. Most of the 99% of the Kenyan artists they are depressed. Kutana yeye anakuambia manzi ako too slumped.
kukua Kenya artist ni kama kukua mtu wa jeshi. Umejitolea banga yeah, so kinaweza sema ni wewe tu jaribu kufind coping mechanism ya kudeal na hizo ma issues, because again mimi nasemanga the biggest challenge as an artist pale nje ni outlast, ni continue. Unajua kuna msemo mwenye anaweza kuja apige miaka 3 apotee. Kuna msemo mwenye anaweza kuwa hayuko tops lakini anakuanga tu pale. Every year ana drop ka song, every year anaangusha ka single because mimi nilikuja kurealize ni siwezi pigana kama Otile, because Otile ako na resources za ku fight vile ana fight. Mimi lazima ni fight na strategy yangu nikijua mimi hapa ndio mimi naweza fika. So I've seen a lot of artists wameenda kwa burn out, na mimi strategy haikuanza sasa, ilianza all the way back 7-8 years ago. Nilijua mimi hivi ndio niko, siwezi fight kama vijana barubaru, siwezi fight kama, because kuna vile wamejipanga, kuna support wako nayo, kuna vile wamejipanga. So as an artist, fight your run your music, run your career in a way that it is sustainable, because for me mine is sustainable. I'm suffering like the rest, but me at least najua hii mwaka nikipambana kidogo nita drop ka single, nisha drop moja nita drop tena nyingine. Lakini kuna mtu mwenye alikuwa caught up in the hype ya unaona lazima tu drop song after every 1 month, aka drop ma songs mbio tukamwona kwa interview pale akakuja akashine akatutishia, and then sai hizi drop hata audio sai, hata wacha na video hizi drop hata audio, wacha video, audio peke yake ni shida, ni noma. What's next for you? For me, I would love to say that mimi muziki nita continue mpaka kifo. So kama mko huko nje na unijui ama unasema GB Africa atawai, mimi muziki ni until death. Hata kama ni muziki itaniua, niyo acha iniue. Hiyo nimekubali. Acha iniue. Nimekubali honorable death. Because nitadu. Unajua muziki, watu understand muziki is like cancer, it's like an addiction. You can't stop. You can't stop. Na ukiona wala swali ya muziki, just look at anybody. Hata angalia kama ule jamaa juzi alikuja kwa ambassador. Nani ule that veteran guy. There's this veteran guy mwenye amechangiwa to dom, his mother was sick nini. Mustafa. You see how it looks like. Music is like your heart. Ukikuwa msanii unafaa understand si kitu unaweza drop tu. Unajua kuna msanii anaweza drop tu muziki. Kuna wase si artist. Anaweza jua kuimba lakini si artist, unaona. Lakini kuna wasanii artist. Ukijaribu kucut off hiyo muziki useme msitaifanya, life yako inakuwa miserable, because utakuwa ukiona watu wengine wana drop muziki uko like utakuwa na family ndio lakini haufeel poa. So for me niliamua until death do us part. Kama ni muziki itaniua majamaa, kiniua mjue hiyo niliniua, kuna kitu kingine. So for me nitaendelea tu mpaka mwisho. Sina strategy nitakwambia ati kuna mahali nitafika nilijaribu kuacha by the. Kuna time nilijaribu ku quit music. Haiko last long. Ukasema no way no. Bro. Hata sio mtu aliniambia, mimi tu mwenyewe kwa roho yangu. Unajua kuna kitu unaweza kumichase for so long. Uwezi wacha. Uwezi tu amka tu one day useme mimi naacha na muziki. Unajua muziki si kama hata unaanga ma footballer kuretire na kwa ngumu. Extremely difficult for them to retire. Sasa una imagine music hainanga timeline. Music unaweza fanya mpaka uko 80 mpaka ukufe. Una imagine uamue sasa ndio quit. Very difficult. Lakini naweza advise some people, kuna some people they need to quit. There are some people they really need to quit because itawaua. Mimi nimeona msia kichizi. Anajua hizo tunaongea kama jokes. Mimi mwana best yangu unamgusa hivi. Sasa hatuwezi ongea naye. Hamwezi. Bro, haizi ongea. Na ni depression tu imemtafuna. Na unajua hii kitu bro, ni wase mental health awareness inafai kuwe pale kwa social media. Wasanii wana suffer. There is and their families suffer even more. Unaweza advice nini that young person ako out there na ana go through mental health? Mimi naweza kushow the only way to beat depression is to overcome it. Uwezi acha ikuue. That's the only way. Because kwa wale tumefundishwa ku run away from something. Unajua mimi ghetto ni opposite. Ghetto unamunga vita ikiwa huko unakimbia huko. Pale vita iko si una run away from the problem. So you have to address the problem. Why are you depressed? Now you have to manage it.
kuna saa zingine maybe you cannot defeat it, saa zingine unahitaji tu kuimanage. Saa zingine kama wewe ni msanii unajua maybe unapunguza kutoa mangoma kidogo, roho itulia, and then unarudi. Sometimes you have to manage it, sometimes you have to overcome it. But depression itakufanya ujisikie kujua under only one circumstance, when you don't understand that you are fortunate. Because even na hizi mashida zote, imagine we are very fortunate, we live in a country where there is no war. You can wake up in the morning, sahi ukiwa na 5,000 bro unaweza pata nyumba ya kuishi, 2,000 ya matope na ukarange ugali yako na ukuwe sawa. So sometimes we are too ungrateful. Unafikiria just because uko na talent, just because uko na something unafaa kuwe at a better place. No, you're supposed to work for it. Na saa zingine watu huiwaka mpaka inakataa. So for me, ukikuwa grateful, saa zingine mimi naingia kwa nyumba nasema nye God, mimi 2013 place nilikuwa na place niko saa hii na hizi mashida, siwezi taka kurudi huko. Sasa hiyo ni different kabisa. Yes, msee ananiona jibia kwa mbaya, lakini namwambia bro wewe, mimi mpaka hii Nairobi nimekuwa hoka. Nimekuwa hoka hii na hii. Nimepiga mje hii, nimefekea sema shamba. So uwezi niambia ati Kenya napitia saa hii ni ngumu kuliko place nimetoka. Una get? The reason why depression inauanga sana people who come from well-to-do families, because they don't have that. They don't have history. So mtu kama mimi na sijui background yako, lakini unapata msemo mwenye ametoka chini akona hiyo history anaweza kaa chini aseme nataka kujua, lakini akumbuke unakumbuka ile siku ulikuwa haujalipa rent. Kama mimi nakumbuka ile place nilikuwa naishi D ilikuwa the most dangerous place at that time. Ulikuwa na live day by day, watu walikuwa wanakufa on a daily rate. Daily hiyo ilikuwa unajua leo lazima mtu akufe. So una imagine from there to hii place yenyewe unajua leo si lazima nikufe, alafu niambie nijinyonge. Ai bro, haiwezi. If somebody wants to support your music, anaweza kusupport aje? So my music niko on all streaming platforms. So ukiingia Apple, ukiingia Amazon, ukiingia Boomplay, ukiingia anywhere. Atena kwa music channel yangu kuna till number hapo. So if you ukisikia ngoma fulani imekubamba, ngoma zangu zote zinakujanga na till. So nikianga ngoma mimi nilianza hivyo kutoka kitambo. Yes, kuna wasionitumia do. But nikidrop ngoma na noticing till yangu maybe niko na 3,000, 2,000. Unajua hiyo bado inakupatia motisha kufanya nini? Uendelee. So GB Africa on YouTube. Kienda GB Africa, mimi Kenya naweza kushow si lazima tu subscribe ngoma yangu. Mimi naweza kuambia tu share ngoma yangu. Download music yangu, you consume. Enda download huko online uisikize. Ukitaka hata uipirate, mimi nimekupatia ruhusa. Enda uipirate, enda uicheze, enda usikize ngoma poa. Share na best yako ngoma poa. Usi worry about sijui nini na nini. Ukifeel kama unataka kunisupport, wewe ni kwa in your own initiative. Lakini we consume music yangu. Enda uangalie, I have songs. Niko na pia mixtape kwa channel yangu ya ngoma zangu zote. Kama unataka kusikiza one song after another, kuna mixtape iko kwa channel yangu. Enda download hiyo mix. Kaya nao kwa kejani usikize ujibambe politely. Hiyo till number ni sikonge nimeshika offend. So in case you want to support GB, ingia tu pale on YouTube yangu ukiingia iko tu hapo. Every song iko na till number. And I've using the same till for 5 years. Na itumianga pia kwa my personal business, nikifanya biashara na msee namwambia nitumie kwa till, kwa sababu Kanairo msee kuna watu wanapenda kuoshana. Kufanya biashara kidogo maybe profit yako ni 1,000, mtu anataka kuibia hiyo 1,000. So enda YouTube yangu GB Africa. Sikiza kwanza mangoma, sikiza mixtape, sikiza mangoma, share na wasee. Hata ukidownload ngoma yangu inakujanga na hiyo till, itajiregister na hiyo till. So kuna vile utaona hiyo till iko kila mahali, mpaka kwa TikTok yangu ukienda uangalie clips zangu zote ziko na hiyo till. So hapo hivyo ndio unaweza support. Tuma hata kama ni chwani, mimi sina shida. Your last take to your fans. Manzee, my fans naweza waambia manzee, mimi I'll never quit on this shit. Hiki tu sitaacha. So niweza mkubali ama mkataa shauri yenu, lakini mimi nilikuwa nataka kuacha lakini siwezi acha. So I'm here for the long haul. Hata nikiwa 15, nikiwa 16, nikiwa 17, mimi bado nitakuwa na drop tu single tu. Mpaka ile siku nitasikia Sagoda ameniita, ndio hiyo story mimi nitaacha. So I'll keep on giving you good music. Actually after this naenda kwa session. Kuna session niko nayo after this show naenda session. Kuna session nimekaa sana bila kwenda session kwa sababu ya 1 2 3, but sasa nimepata hiyo nguvu, acha nikimbie ni record. Nipangie video. I'll drop a single soon. Mazee uki drop hivi immediately.
make sure umekuja hapa HQ tukugrill kiasi utuambie how was the experience. But so far nime appreciate a lot kwa kushow up and I'm looking forward to have you again. Yeah. Shukran manze, shukran kabisa. Guys, thank you so much for watching. We amekuwa GB Africa. Expect a lot. Kuna so much I've planned for you. The only favor unaweza fanya, ingia hapo tu subscribe. Make sure you follow me at Hempstone Kin on all social media platform. Expect a lot. I assure you great content on the next episode of the Chat Room. See you.